203, number 203. So it is limit extends to infinity, limit extends to infinity, 3 root x plus log x minus sine square x whole by 5 root x plus 6 cos square x minus 100 log x. Sorry, 100 log x. As x is tending to infinity, the numerator 3 into root infinity means very large value. 3 into infinity and log x also tending to infinity. Sin square x is also, it is a bounded function. As the very large numbers are added to this bounded function, it is lying between 0 and 1. So infinity plus bounded function becomes infinity. But denominator in the same manner is tending to infinity. So whenever you are getting in this form, it is called indeterminate form. So you have to make it a determinate form. In determinate form look మార్చుకోవాలి. అలా చేయాలంటే మనకి L hospital rule ఉంది. You can apply L hospital rule or basic manipulations or some standard formulas. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే 3 into root x log x plus sin square x ఇలా ఉంది కదా, నేను ఇక్కడ రూట్ ఎక్స్ని కామన్ చేశాను అనుకో. సపోజ్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, రూట్ ఎక్స్ని కామన్ చేస్తే ఇక్కడ 3 ప్లస్ log x by root x minus sin square x by root x root x. ఇక్కడ డినామినేటర్ వచ్చి రూట్ ఎక్స్ కామన్ చేస్తే 5 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ 6 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై రూట్ ఎక్స్ 6 cos square x by root x minus 100 log x by root x by root x. This now root x and root x cancelled. What we are getting? 3 plus log x by root x and sin square x by root x, and in this format we are getting. Now again log x is tending to infinity, root x is also tending to infinity, and here bounded function by root x. Suppose if it is sin square is lying between -1, sin x is lying between -1 and 1, sin square x is lying between 0 and 1. Actually sin x is called bounded function. It has two bounds. It does not cross these two values. That implies sin square x also. So as it is square number, it lies between 0 and 1. So 0 and 1 by that bounded function by some root x value. As x tending to infinity, it means plus infinity. X plus infinity tend అవుతున్నట్టు. ఈ బౌండెడ్ ఫంక్షన్ సమ్ k అనుకున్నాం అనుకోండి, k by infinity అవుతుంది. సమ్ ఫిక్స్డ్ నెంబర్ బై ఇన్ఫినిటీ, వెరీ లార్జ్ నెంబర్ ఏమవుతుందంటే 0కి టెండ్ అవుతుంది. సో ఇది 0కి టెండ్ అవుతుంది. ఇది ఇన్ఫినిటీకి టెండ్ అవుద్ది లాగ్ ఎక్స్, రూట్ ఎక్స్ కూడా ఇన్ఫినిటీకి టెండ్ అవుద్ది. ఏం చేద్దంటే లాగ్ ఎక్స్ గ్రాఫ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఇలా ఉంటుంది, పాజిటివ్ సైడే డిఫైన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీకు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0. సో ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే పాజిటివ్ సైడే, ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే లాగ్ ఎక్స్ కూడా
గ్రాఫ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది, log x వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఇన్ఫినిటీ. వై? రూట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. సో రూట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. రూట్ ఎక్స్ మనం చూసుకుంటే రూట్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే, దీని బేస్ ఫంక్షన్ వచ్చి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఎక్స్. దీన్ని స్క్వేర్ చేస్తే వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవుతుంది. అంటే వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అవుతుందంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ పెరాబోలా. అంటే ఇలా ఉంటుంది కర్వ్. మీరు కొన్ని ఆర్డర్డ్ పేజ్ తీసుకుని డ్రా చేసినట్టయితే ఇలా వస్తుంది రైట్ సైడ్. అయితే ఇది కంప్లీట్గా వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్కి సంబంధించి. మనం చూసింది వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే, స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేస్తే బోత్ సైడ్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఎక్స్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఎక్స్ అంటే ప్లస్ రూట్ ఎక్స్ పైన ఉన్న ఆర్కు, మైనస్ రూట్ ఎక్స్ కింద ఉన్న ఆర్కు. కాబట్టి ప్లస్ ఆర్కు ప్లస్ ఉన్నది కాబట్టి పైన ఉన్న ఆర్కు మనం కన్సిడర్ చేయాలి, ప్లస్తో ఉంది కాబట్టి. కాబట్టి ఇప్పుడు మన రూట్ ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే రూట్ ఎక్స్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. ఇలాగ ఎక్స్ వాల్యూ 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, రూట్ ఎక్స్ 1, ఎక్స్ వాల్యూ 2 తీసుకుంటే రూట్ 2, రూట్ 3, రూట్ 4. దే ఆర్ ఆల్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్స్. సో దిస్ ఆర్క్ ఈజ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఎక్స్. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇది కూడా ఇన్ఫినిటీ టెండ్ అవుతుంది. ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ, ఇది 0 అయిపోయింది. అంటే లిమిట్ పైకి న్యూమరేటర్కి సెపరేట్ చేసి రాసుకుంటే డినామినేటర్ కూడా సేమ్ 6 cos square x బౌండెడ్ ఫంక్షన్ ఈ కింద ఉన్న రూట్ ఎక్స్ తోటి డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే డినామినేటర్ ఇన్ఫినిటీ టెండ్ అవుతుంది, న్యూమరేటర్ ఒక బౌండెడ్ ఫంక్షన్. అలాగే ఇది 100 into log x by root x అనేది మనం చూస్తే ఇది ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ ఫామ్ వచ్చింది. సో నేను ఈసారి ఏం చేస్తున్నానంటే లిమిట్ని న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్కి స్ప్లిట్ చేసి రాస్తాను. అలా రాయడం వల్ల ఏమవుతుంది, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ న్యూమరేటర్కి స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనకి 3 plus log x by root x, 3 plus log x by root x, log x by root x plus minus sin square x by root x, minus sin square x by root x, sin square x by root x by denominator కి లిమిట్ దీన్ని కూడా స్ప్లిట్ చేసి రాస్తే ఇక్కడ 5 plus 6 cos square x by root x plus 6 cos square x by root x, cos square x by root x minus 100 into log x by root x. సో ఎందుచేత ఇలా రాయగలుగుతామంటే ఎప్పుడైనా లిమిట్కి ఈ ప్రాపర్టీ ఉంది, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ f of x by g of x can be written as limit extends to a f of x by limit extends to a g of x, limit extends to a g of x. ఇలా స్ప్లిట్ చేసి రాయొచ్చు న్యూమరేటర్కి డినామినేటర్. whenever g of x is not equal to 0 and both limits are defined, ఈ లిమిట్ రెండు కూడా ఎగ్జిస్ట్ అయితే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 3కి అప్లై చేస్తాం అనుకోండి, స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు లిమిట్ని ఇంటర్నల్గా. ఇప్పుడు 3 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 3 అవుతుంది. పైన ఉన్నది ఏమవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ రెండవ పార్ట్కి లిమిట్ అప్లై చేస్తే ఇన్ఫినిటీ బై ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేస్తే అప్పుడు న్యూమరేటర్ యొక్క డెరివేటివ్ 1/x బై డినామినేటర్ యొక్క డెరివేటివ్ 1/2 రూట్ ఎక్స్ ఇలా వస్తుంది. మైనస్ ఇది 0 అయిపోతుంది ఇంత చెప్పిన కాన్సెప్ట్ బట్టి, బౌండెడ్ ఫంక్షన్ బై రూట్ ఎక్స్ బై డినామినేటర్ హోల్ డినామినేటర్ ఇక్కడ 5 లిమిట్ అప్లై చేసాక ఇక్కడ 6 ఇంటూ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై రూట్ ఎక్స్ అంటే ఇది కూడా 0 అయిపోతుంది, మైనస్ 100 ఇంటూ దీనికి కూడా ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేయొచ్చు, లిమిట్ అప్లై చేసి 1/x
log x డెరివేటివ్, ఇది 1/2 రూట్ x ఇలా వచ్చింది. వీ ఆల్రెడీ అప్లైడ్ లిమిట్, అదే ఎల్ హాస్పిటల్ రూల్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఇలా వచ్చింది మనకి. అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ లిమిట్ ఇంకా ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, 3 మైనస్ 1/2 ఉంది కదా, ఇది పైకి వెళ్ళిపోయి 2√2x బై ఎక్స్ -0, అది రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో దీన్ని ఏం రాస్తాం అంటే 3 మైనస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 2√x బై ఇక్కడ 1/x x అవుతుంది, 4/5 minus 100 into ఇక్కడ 2√x బై x. ఈ √x ఇందులో √x టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది, ఈ √x కూడా √x టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే 1/√x టెండ్స్ టు 0 అవుతుంది. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 మైనస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 0, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 2/√x హోల్ బై 5 మైనస్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ 2/√x. సో దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది, 1/√x 10 to 0 కదా, అంటే 2/√x కూడా 10 to 0నే, అంటే 3 మైనస్ 0 బై ఇక్కడ 5 మైనస్ 0 అవుతుంది. ఇంచేత లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే, సిన్స్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అయితే, లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అయినప్పుడు లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఇన్ఫినిటీ అయిపోతే 1/x 10 to 0 అవుతుంది, అంటే 1/√x కూడా 10 to 0 అవుతుంది, అంటే 2/√x కూడా 10 to 0 అవుతుంది. ఓకే, సో బై దట్ యు ఆర్ ఫైనల్లీ గెట్ 3/5 is the final answer. Okay.